好，各位观众，大家好，欢迎收看。今天那个卫生厅长不来啊，他们好像都比较准时啊，这我开个玩笑。那么今天是礼拜四啊，10月1号，祝大家中秋节快乐。I'm Dr. Bonnie Henry, the Provincial Health Officer for British Columbia, and this is our COVID-19 update for today. We're very grateful for the traditional keepers of this land. Today we have 82 哟，82个啊，82个，昨天125个。which is epidemiologically linked, giving us a total of 9,220 people diagnosed. 9220个啊，总共累计。That includes 3,360 people in the Vancouver coast. 3330个沿岸。4,712 people in the Fraser Health region. 4109 people in the Vancouver Island. 209个。535 people in the 535个在内陆。217 people in Northern Health, and 87 people who generally reside. 好，317个是在北部，87个境外。Now up to 1,261 active cases in the province. 1261个 active 啊。Of whom 69 are in hospital. 69个住院。19 of whom are in. 19个在 ICU. And that includes 29 people who are in hospital in the Vancouver coastal region. 啊，这里边有29个在沿岸啊，等等的，这个大家不感兴趣了啊。我会把数字再会给大家重播啊。有一个新增死亡，很遗憾，在菲沙卫生局下，累计死亡已经235个啊，向这个失去亲人的家庭表示诚挚的哀悼。We have 3,093 people right now under active public health monitoring. 3093个现在在被监视下啊。Who have recovered from COVID-19. 好，主要的数字都有了。I did want to note that we did a record number of tests yesterday. 啊，昨天创纪录的。10,899 哦，10,899个啊 test 测试。I think that's just an incredible feat as our lab has been ramping up, our laboratories have been 啊，他说昨天已经挤满了，我们的卫生，我们的这个实验室啊都满负荷工作啊。昨天是完成了历史记录的测试量10899个啊。那么因为我们也是尽量的能够因车进测。有一个卫生诊所啊，卫生机构，也就是长期护理院，又被宣布爆发。也是一例啊，也是员工。所以现在是18个，包括15个是长期护理院，3个是急症性诊疗所。Long-term care have been affected, including 513 residents and 347 staff. We have no new community outbreaks. 没有新增的这个社区爆发。We continue to have exposure events. 啊，那么他说我们始终还有这个 exposure 啊，在学校的 exposure 的情况。那么请望大家到这个 BCCDC 学校的 exposure 和这个 community 的 exposure 都在我们 BCCDC 里边都有公布，请大家时刻浏览记住。啊，那么今天还是重点谈谈学校。啊，大家都对学校很有关心啊，很焦虑啊，因为我是这个，因为大家都对孩子啊，对我们的未来啊，包括教职员工的关心，他们的安全啊。COVID safety plans for each school. 那么他说大家请放心，我们对每一个学校的安全措施都有一个落实计划检查啊，包括公校和私校都有，全省都是这样。啊，我们作为这个全省的应对这个疫情，我们做的最好的，尽最大的努力。我们也吸取了很多的教训，我们也做了该做的，我们也是相互之间把这个信息给大家共享。那么整个学校的一些啊，那么有些学校的这个做法和那个学校的做法是不一样的，因为每个学校的情况不一样。我们还是会不断的在修改、调整、改善每一个学校的这个条件以及
通信的联系所以我从一开始就很清楚的告诉大家，我们的公卫系统的一直在积极的在现场，在帮助各个学校在应对每一个爆发或者是发生的案例只要每一个学校任何一个学校有 exposure 我们都会或者是有学校任何一个学校有检测到阳性有时候是教职员工，有时候是孩子主要不是在孩子在学校里边得到传染了这个我们不认为这个叫那个 exposure， 所以我们也是在积极的跟踪调查联络。我们认为这个一套做法是行之有效的，这一个措施是对的因为这样的话呢，我们能够有效的管理那个整个学校的这个 exposure 的情况及时的调整学校的安全措施。那么也是可以落实到这些有风险的孩子和人物能够及时的隔离避免这个学校里边管理的混乱。那么我们在各个驻校的这个公卫系统的工作人员都会能够及时的找到能够联络这个有风险的或者是 exposure 的人那么我再提供一些更多的信息给大家。For other communicable disease events that we see in school and have historically. And of course, we've modified our 那么我们也是不断的修正我们那个行为规范包括这个应对的措施的一套规则，我们都在不断的调整那么对学校的 exposure， 只要一个人他是这样阳性测试在学校里边去过，那么他在这个感染期有传染期的，就算叫 exposure。Many the health authorities are also determining when a cluster, if that would be. 那么还有各个卫生局还会定义这个零星的案例。But every time there is a school exposure, public health contact tracing kicks into gear. 不管怎么样，他说只要有一个案例，我在学校里边，我们的公卫系统一定会介入积极的去这个应对跟踪、联系、调查、隔离而且大家都很这个配合。我们也是我们已经有一套行之有效的制度，我们也是知道能够及时的找到是这个人如果是他就在这个学校的里边去过只要没有跟任何人亲密接触过那么我们都会如果有人跟这个阳性的人有联系过、接触过我们都会公卫系统人都会找到他整个省都会是这样这个我们的这个角色就是这样。我们没有办法去有效的阻止生病的人来学校，这个是没办法，因为有些人也不知道我们只是要做的是能够让各个学校秩序有井井有条，然后呢，那个只要接触过，就是要隔离14天确保他们不要再去感染别人然后呢，还有就是紧密观察他们有没有症状如果他们有症状，我们一定要隔离他们，采取措施。So if people don't have close contact, 如果孩子们和孩子们之间没有紧密接触过那么我们只要是密切观测就行。所以我们还是这样，就是一个保持安全距离，第二有生病或者不舒服就待在家里那么第三就是戴口罩那么学校如果被宣为爆发outbreak 的话，那么是很清楚这个学校里边已经在传染了和每个学习小组之间在传，或者学校里边各个教室在传了，这个就叫 outbreak。所以我们是紧密在观测，因为我们现在不断的在找有一些阳性案例能够隔离他们阻止这个进一步的发展。我们呢还有一个接触跟踪工作我们不管是对方是孩子、教职员工、成人等等
我们只要知道他们到哪里去过，他们在学校里边去参加了些什么活动，有多少时间，他们有没有戴口罩对我们来讲这些信息都很重要，能够帮我们决策各种不同的应对措施。这个是需要我们公卫人员有一个强烈的这个技巧和工作这个素质来做应对。所以希望大家也能够给他们更多的理解不管是什么情形发生，能够积极的配合。所以我再说过了只有紧密的接触才会传播的风险那么还有一些情况我们可以看到比如说他说家长和孩子之间就算是家长传给孩子，那么孩子有这个症状会很轻，他们不知道，可能他会到学校去那么可能学校有放学后还和一些小伙伴一起出去玩或者是在这个after school 的这个幼儿托儿管理或者是运动那么如果孩子们有症状发生了那么我们都会积极去测试，我们都会去那么我们的还有接触侦测，我们会问他们你跟谁接触过你跟谁有联系过谁你到了这个运动队里边有谁，这个 after school care 有谁那么然后呢我们会通知所有的接触过的联系过的人，所以很多的情况下那么很多孩子可能在学校以外的地方去过所以也有可能是在其他的地方得到的这个病毒不管怎么样，我们只要是还是能够控制好学校校内的这个管理可控管理，我们能够避免在学校里边去传播孩子们的之间的传播，我们是要阻止这个这个也是我觉得汉利医生也挺为难的所以一定要注意，就是我们如果额外增加一层保护措施，这是很重要的。那么就是如果你不舒服了，就待在家里隔离人群，自我隔离那么也尽量不要到其他的地方去影响其他的人所以我也知道这个 BC 这个没有结束，所以希望大家还是要格外的谨慎所以希望大家接触的人少一点所以在我们在社区里边我们的活动都对我们的社区都很重要我们现在已经大家都回去上班了，孩子们都开学了大家都每一个工作场所学校都有一个安全措施在都有一个对大家有一个保护，所以我们希望大家还是要自己做好分内的事情不能够保证社交距离就戴口罩如果有人是测试阳性了一定要确保所有接触过的人或者有潜在的风险的都要去测试隔离那么尽量呢经常洗手然后保持安全距离需要的话戴口罩如果生病了就待在家里这个是需要我们整个社区都要这么做，这样的话才能确保学校能够正常开能够确保我们的生意能够继续下去确保我们的工作能够继续进行这个就是我们说是这个是社交的正常的新常态我们希望大家做好自己的分内的事，这样的话能够确保我们的社区安全所以我们现在还是在这个正确的轨道上做，我们已经在保护我们的社区安全我们能够把我们的病毒传播控制得越小越好，影响控制得越小越好这个对大家来讲很重要我们的这个接触的人少一点
能够记住尽量避免旅行人群聚会不要超过6个人他说这个6个人是指餐厅等等学习小组那么相互之间的客气忍让表现出我们的友情能够保护我们的社区能够安全我们过去成功过，我们希望能够继续下去，能够相互支持又或是 be kind, be calm, and how to keep each other safe 相互之间保持那个安全。那么我是再给大家重复一下，过去的24小时里边是82个，昨天是125个。那么好消息呢，重症监护又少了2个，现在是19个了从住院人数没变，星期一69，今天也是69。The film industry has its own guidelines. We're hearing stories of a significant backlog in processing time by Life Labs. What was 48 hours is now. 那么这位记者问的就是那个有些人要旅行比如说回中国，那么就是因为现在测试时间超过48小时得到结果那么怎么办这样对会大家的这个冲击很大，影响很大。他说我们的测试的优先次序先找出阳性案例去找出我们社区的传播途径这个是我们最关键的关注的焦点这个是我们BC省的一个目前的重点。所以我们现在是 Life Labs 大家知道外面 Life Labs 也都有些很多地方都有可以测试了。但是他们比较困难，因为要满足所有的人的测试可能有点难度那么现在他们也是在积极的研究对策，如何尽量满足大家的测试要求，尤其是对那些国际旅行的人的确是有一些人人数不多，但是他们的确需要测试我们也是在研究对策，如何满足这些国际旅行的人的测试要求。Following up on the transmission question, I want to check in with you on this. Can you give us an update on where transmission is happening? It was, late night in bars. 那么这位记者想问的是传播的途径的问题那么特别是夜总会酒吧因为这些他现在在最近的数字又在下降了，主要还是对夜总会、酒吧的限制。他说我在看到零零星星的爆发的时候，我都看到了，主要还是因为今天的这个爆发数字还是2个星期之前的事情我们已经看到了部分的事实那么就看到了夜总会这个酒吧是传播的主要途径之一那么所以我们现在对他们都有更多的要求那么还有包括这个家庭之间的传播包括工作场所的这个加强的包括长期护理院很不幸还有些医院我们都看到了零星的传播数量不多可能都是1例2例的传播那么现在传播率呢是下降了那么这个是好事情And I will have some more details about that next week. 下个礼拜我会给大家一些新的一些详细信息数据。Next question is from Mary Griffin, Check News. Oh, hi, Dr. Henry. Thanks very much for taking my question. And I know you addressed this on Monday, but it has to do with Halloween. You said that you were taking a look at national guidelines and how families can participate in the Halloween. 那么他也是说到了他说你礼拜一也是穿戴了这些什么 Halloween 是什么？万圣节这个化妆那么现在有没有这个Halloween 的这个行为规范？A good number of people, and we'll be looking at things like pumpkin patches and 包括了这个沾南瓜我们都会有一些行为指南主要的主旨都一样。第一组织的人也好，包括参加的人也好，人群聚集要少
这个是很重要的那么大家传统的邻里之间就是传统的邻里之间了大家就是一个社区一个社区，不要串来串去了特别是那些大家考虑到社区里面有老年人等等，不要在新的你今天到这个社区，后天到那个社区去我们希望聚集的人群少一点这个本社区就本社区了，本邻里就邻里了大家相互的少一点，人群聚集少一点，知根知底一点。Some guidance around as well. Our November 11th ceremony is very important. 那么他说11月份对，也是我们来讲很重要的主要是11月11号的这个国殇日，对吧？这个对大家希望大家也是能够进去人数少一点希望就是希望大家能够一些就是用一些虚拟的方式家庭聚会朋友聚会举行一些活动，包括感恩节国殇日的纪念日等等所以希望能够大家保持安全社交希望我们今年不一样，真的今年不一样，好吧？请大家思考问题也不一样，这个做事情也不一样，所以希望大家也能够有一些创造性的方法去今年就今年希望大家不要给别人带来风险我们会有一些比较详细的这个下个礼拜初我们会给大家公布一些新的措施建议这个如何度过今年的这个感恩节和Halloween 以及 Halloween 叫什么万圣节以及这个11月11号的国殇日on Halloween, such as trick-or-treating in a business district or community bonfires or haunted houses, those are likely to be off the table this year just in favor of those small groups? Well, I think you probably answered your own question. Yes, we need to think about this year doing things differently. There is still absolute limits on people, and that's 50. But many of these, 50 is too many. So let's look at making it a special, different Halloween, keeping it small, and making sure that we respect that some communities may not be wanting to participate this year. Keith Baldry, Global News. Oh, hi, Dr. Henry. Thanks for this. Just wanted going back to the tests. We're testing, obviously, many more people than we were in the past. But in the last 2 days, I guess 20,000 people tested negative. How much of a challenge is it to inform these people? I mean, I don't know. Do you have the capacity, the resources to inform 20,000 people in a short period of time that they tested negative? How does that work? How do you know these things? No, it's obviously this has been some of our challenge. What I am confident in is when a positive test comes up, we are on that very quickly within 24 hours and the person is identified. This is something that we've been following for some time. We have had some challenges in some parts of the province with getting the negative test results out in a timely way. It has waxed and waned depending on the systems. And this is really because we have several 大家有记得吧？之前上个礼拜还是前个礼拜Bonnie Henry 很高兴的给大家宣布，就是给孩子们有一个新的测试方法，就是不让孩子们很痛苦的测试，很简单这个是美国测试拿过来的。那么这个省长礼拜一、礼拜二，本省省长呢也是给中文媒体召开了个记者会。那么我呢有幸的去被邀请参加了这个记者会。那么他也提到了这个今年这是新的测试的方法，也花了很多钱去从美国引进。Do you have a follow-up, Keith? Yes, on schools, again, I appreciate your clarifying exposures versus outbreaks versus clusters and such. There is a school, and just noticing people contact me on Twitter, that there's an elementary school in West Vancouver, Caulfield Elementary, I think, which has a number, something like 15 kids have tested positive in a group. 那么他说在西温呀，这个 Twitter 上看到有个小学15个孩子被测试阳性了。但是我不具体细节不清楚，但是我知道那边是一个 outbreak 那个学校是 outbreak 了。
那边因为是孩子传来传去了。有可能是孩子和孩子之间传，或者是孩子和老师之间传，有1、2例是这样。那么我们的公卫系统已经很快速的找到他们，那么他们跟谁亲密接触过，那么有些案例呢，可能是整个班级都关掉，是全部隔离。那么有些人是被暴露过，那么现在他们都是在这个潜伏期里边，有些那么学校还不是 outbreak， 他说还不是 outbreak 还没有被宣布 outbreak， 因为他们都早就15个还不算，可能不是，他是指这个15个都不是在学校里边传的，所以不算，真的搞不懂。但是有些班级他说孩子们都回家自我隔离。Hi, Dr. Henry. Thanks for taking my question. Are you at all concerned that, depending on the outcome of the provincial election, the steps and orders that you've issued to provide a safe supply of drugs to replace the toxic street drug supply may be reversed? No, those orders are public health orders, and that is part of my responsibility under the Public Health Act. So those are orders that I do independent. Obviously, it helps when government is aligned, and we. 那么这位记者问的就是这个今年选举的卫生条例他说这个是单独的，跟政府没关系这个卫生命令都是他可以单独发布的有些都是一些是长期的行为所以他的命令是行之有效他的命令是单独的有效的他是问的是另外的问题。Hi, Dr. Henry. Thanks again for taking our questions today. You mentioned that we have a record number of tests done over the past 24 hours. 他说这个是 If you could elaborate on what is needed now as far as trying to get that process. 这位女士问的是这个创纪录的测试数量的问题。Or the physical stuff that is needed in order for people to do that work properly so that people can get tested. 那么问到的就是说 also say, just because you brought that up again, our percent positive is actually staying very low. 他说我们这次的阳性率很低低于1%这个还是告诉大家那么我们要做的测试工作是目的是找到谁是在阳性那么有很多因素很多情况我们在做那么还有就一些是先预约然后再测试which is the fancy lab term for, it comes into the lab, they make sure there's a name. 那么他说有些因为live lab 是不是还要一个对名字先预约对名字there's ways that we can speed up the process. 那么我们做这些工作是要能够加快加速这个是这些处理步骤是没办法some of those take more reagent than others. There's ways of 那么今天这句话大家听出来了吗他说 pooling sample 就是说就像武汉那么做就是10个人一组10个人一组BC 省可能也会慢慢处理但是现在Henry 医生的说法听出来了到目前为止测试阳性率还低于1%大家记住低于1%测试阳性率也就是说去测试10个人里边一个人都不100个人里边一例阳性不到And then on the back end, as I mentioned, 那么他也是说到了这个就是测试sampling pool 就是怎么说呢就是把所有的样品一组一组的放进一起测那么这样的话他说这个效率会高一点如果大家都阴性都就阴性了如果测试这一组里边有阳性的那么这一组人全部再重新测试一下那么大家也可以到这个 eHealth 不要去增加负担了你们都可以上网自己去看自己的结果很多人还不知道我告诉大家我们 BC 省叫 My eHealth My eHealth 是在10几年前就有了大家早上到 Life Lab 去测试下午就能看到结果不用去等医生不要等他们的这个结果了你自己上网如果你没有的话可以去注册叫 My eHealth
，myehealth.com 啊，如果你有 MSB 号码，你就可以注册。 People who have a hard time with the nasopharyngeal swab or others can access them through more places and do those at home and drop them off at a lab to make that process faster as well. Marcella, do you have a follow-up? I did regarding, you touched on this a bit about your public safety orders or the orders that are in place right now. Have you given any more thought to the regionalization question where we're hearing from people in the interior and other parts of the province who are saying our case count is low, why do we have to follow the same rules that everybody else does? Yeah, you know what? Our case counts are low, but those are the people we know about, and the risk is the same, and we've seen. 他说，就算是我们现在的这个测试数字相对来低，但风险都是一样的啊。那么我们现在所做的测试啊，都是对高风险的这个预防措施去做。 It really is risk all around us. 那对我们现实来讲，风险到处都有啊。我们的周围啊，我们现在靠的那个魁北克、安省啊，他们每天新增的案例很多啊，包括华盛顿州啊，这个始终提醒我们如果大家流动来流动去。 这个风险就会大，所以我们希望还是能够减低风险，每天做一些基本的工作，做一些基本的事情啊。 Certainly had hopes about that months ago, but that's not the case. So 他 now 说 we have to figure out how do we. 我也希望这个一个月之前大家都这么做，那么这样的话，这个传播的风险就会小一点。 所以希望大家接触的人再少一点啊，接触聚集的人不要超过50，包括了这个夜总会啊、餐厅啊、酒吧啊，能够大家都能够按照我们的卫生条例啊，那么这呢，不管你在省里边的省哪里的地方啊，那么这样的话，我们风险就会风险是一样的。那么这样的话呢，大家的如果严格按照我们的卫生规范做的话呢，就会好一点。那么这位先生问的是长期护理院的问题。趁这个记者手机信号不清楚，我给大家回顾一下啊，上个礼拜这个礼拜一啊，这个礼拜一是上周五的3天是68、125、74啊。那么今天呢是昨天，今天报的是昨天到今天的是82啊，略微有点下降了啊，变成2位数，这是好消息啊。At the legislature yesterday from families of residents in long-term care homes who want the rules eased so more people can get in, especially essential visitors, but also social visitors. I know there's more outbreaks and there's real concern about when this disease gets into long-term care homes. Is there any timeline of when they might see some movement there? Are you waiting till Isabel McKenzie's survey results come out at the end of October, or is there some chance there will be something happening sooner? Yeah, no, I absolutely, and thank you for that, because this is something that that we have been paying a lot of attention to, and it is so challenging, partly because of the staffing issues that we know have been a problem over the years. We've started an initiative to increase staffing, and that is underway. There's been support to make sure we have people who can facilitate safe visits. And the other pieces that we have been really concerned about. 对不起啊，我刚刚发觉这个我做这个直播的时候，这个标题日期没改，这是我的工作失误啊。今天应该是10月1号了，中秋节。We can do processes that will be in place that will be sustainable over time, and that's where we're focusing on now. We have defined essential visits much more broadly, and the work that is going on right now is a couple of things. One is to ensure that everybody is at least being able to have those regular visits with their
family member, a single person, and then and to have some consistency in how that is being done in all of our facilities across the province. We also absolutely, and it's not on any time frame, I do absolutely want to hear what Isabel's Mackenzie's survey shows us. We know that it has been a very challenging time for many, many families and for our seniors and elders in care. And we want to do our best to try and make that as easy as possible for people. I do think we are, we're looking at moving to at least having an alternate person, not more than one person at a time, but an alternate person. And we are just seized with the challenge that this virus is still circulating in our community, and the best we can do to. 因为他现在回答的是关于这个长期护理院的改善的情况啊，一个是要增加人手啊，那么同时呢，也要大家在这个探访老人的时候，一定要引起足够的重视。这个 challenging and difficult thing. Do you have a follow-up, Rob? Yes, I do on that. And the concern I'm getting from people is that they're seeing their loved ones dramatically dwindle physically sometimes. They're not being fed properly. They're losing 10, 20 pounds and mentally deteriorating in quite a hurry. And a lot of these facilities don't seem to be very open to essential visitors. How do we assuage those people's fears that we're giving people a life just to die alone? 那么他也是说到了很多老人的惨况身体体重急剧下降，但是呢又不能给更多的人去探访，因为都在慢慢死亡。他说你们怎么办？有些人都没办法去看他，让他们就孤独的死去。哎呀，这个我也不好意思，我也实在是不忍心说出来了。这个也是惨况。我们可能老人在华人里边，在这个养老院的不多啊。我说不多，不是没有，可能在方面的体会不到。这个伯尼 Henry 也勉为其难。这个呢，应该是卫生厅厅长回答的问题，这个跟他的首席医官没有关系。这也是勉为其难，卫生厅厅长去出于政治，去帮贺锦厅长、省长去竞选去了。The only Canadian lab that has received U.S. FDA approval for COVID testing. Is that an option for the province to ramp up the testing with this? 那么他也是说到了这个 FDA 测试的认证啊，现在他说我不熟悉你说的加拿大 test 我没有这个他们很多信息，因为这位女士问的就是说我们还有其他的认证的过的测试机构可以去做测试，这样的话加速测试。那么他说有些不是公营的，都是私营机构。包括这个跟旅行相关的测试等等啊，这个不是我们有关的。What is the backlog that we're looking at of testing right now? We don't have a backlog of testing. We within a 24-hour period, all of the tests that have been submitted to the lab have been processed. 那么他也是说到了这个测试的样本在24小时之内必须送到后台去测试去做测试，24小时之内啊。Saw a 67% increase in confirmed cases, 120 more kids. 那么这位记者问得很尖锐啊，他说9月10号到9月31号，孩子们的测试的阳性上升47%啊。Or the definition changing around outbreaks, does that still make sense? 他说你们为什么还不改这些很多的卫生定义？对你们来讲有？他说是的，因为这个我们也是增加了这个年龄段的测试的确也是测试人数阳性多了。
compared to the proportion they are in the population. And I'll present some of that. 那么他说，按照比例来讲这个是我下个礼拜会给大家根据年龄的比例来分析。So the population of about 10% of our population are children under the age of 10, and the numbers of cases in that group are less than 3%. 那么他说了我们省1/10的人口是在10岁以下，但是测试效现下来3%不到，所以这个孩子们的这个测试还是很低。那么我下个礼拜会给大家有一个详细的数据分享给大家。我们已经19岁以下的孩子已经测试了35000个人完成了测试，他们很少有阳性。Anybody who has children knows is a very common symptom. 那么他说这个大家有孩子的家长都知道，孩子们流鼻涕很正常、很常见、很普通。这个不一定是这个现在这个流鼻涕已经把这个症状给消除了。上个礼拜说过了孩子们有流鼻涕可以去学校，不是说流鼻涕了也待在家里，这个不算症状了大概做家长的大家要注意一下。那么他说孩子们流鼻涕也很正常，有一些会流几天今天可能有些时候有流1天2天早上起来有点流鼻涕那么所以让孩子们待在家里，早上看到流鼻涕待在家里待1天看看症状有没有发展，如果没有就可以第2天还可以去学校那么现在看来在孩子们的阳性的很少在我们省这个是好现象，好事情。To detect anybody who does have the disease. So it is a balancing, and it reflects the risk and the risk assessment that a parent has to do with their child every day, and the fact that they know as well when their child is sick. Do you have a follow-up, Richard? Have you heard concerns from parents about the rising number of cases amongst young people, and are you going to have an opportunity to meet with BCTF President Terry Mooring? I know that she's recently sent you a letter asking for a meeting. I have not received a letter from the BCTF, but 这位记者问的就是BCTF 就是 BC 省教师联会给他们的意见，就是工会给他们压力了。他说我没收到信这个是一个是政客的一个方式。下个礼拜开会呢，人家就忘了这件事情了，所以他就可以不回答了。但是他可以说，其实他说我没收到这封信，其实可能他知道教师联合学会给他们的一个压力。So positive test results have all been sent and to public health and to the ordering clinician and people. 那么他说，只要是测试阳性的话，我们只要是测试阳性的话，我们都有一套行之有效的一个后台的处理程序。Several days we've heard. 那么这个后卫的工位系统会忙起来这个人测试阳性了，那么他们就会巴拉巴拉的可以去跟踪、去测试、去联系了。is now bending the curve, as opposed to the situation in Quebec, which is. 那么这位记者问的是，你认为现在我们的曲线被拉平了吗？这个跟之前比起来，跟之前1个月之前。他说我不会但是我比较乐观他说但是我不会夸大其词他说我也是跟踪了我们的这个模型你知道我们没有这个急剧的上升我们是慢慢上升的现在是慢慢下降了但是我们还每天有那么多数据但是这个是2个礼拜之前我们已经反映出来社区已经慢慢开始大家有小心了大家都已经谨慎了It sneaks up on us and we can have explosive outbreaks if we're not on our guard. Jennifer Yang, Toronto Star. 大家注意到了吗？卫生厅长没来了之后，这个问法语的记者也没有了，有意思吗？那么安省已经对学校的筛检政策已经改了。You've gone through some of this calling of symptoms from the screening list sort of earlier than we have here.
I'm very. You said earlier that runny noses alone. 那么这也是关于流鼻涕，孩子们流鼻涕的事情啊。那么孩子们流鼻涕现在可以去学校了。Or any data on 你有没有数据支持？ often you see runny nose as a single symptom 孩子们流鼻涕只是一个单独的症状跟孩子们的阳性没有关系。你有数据支持吗？有没有数据支持？他说是的，我们有数据支持。我们也有 BCCBC 的 website 都有网站上都有你们可以去看。relative risk. 他说相对的风险是大家要知道很多孩子是kids who have a runny nose only who test negative. 很多孩子是流鼻涕，但是是那个阴性的。For somebody to be这个比例看得出来，所以就他们采取了这个决定。所以这个是大家评估的这个因素。魁北克也是跟我们一样，已经采取了这个措施。In June, as we did, plus daycares, and we've been looking at that. The Yukon has some good data. We've been looking at data from schools around the world and from symptoms in young people around the world. So there's quite a lot of good data that helps us understand those things now. Jennifer, do you have a follow-up? So yes, I do. I understand Ontario said today, I think Dr. Yaffe mentioned that she had consulted with BC in changing Ontario's guidelines. Could you tell us a little bit more about that consultation process and what was discussed? Yeah, so as we've talked about many times, we have a special advisory committee that's a national committee. 他说我已经提过多次了，我们有一个特别的咨询委员会那个他们是这个也是我们国际上的一些同事怎么所以我们相互之间都会交换意见、交换信息包括很不同的地区来的收集的信息做法所以我们这个委员会跟相互都之间都是相互我们的作用我们的相互之间的系统都是很相似的我们也有自己的论坛我可以说这个叫国际联合组织That causes some concern for some people, but you know, 所以我知道大家都很关心。What are the probabilities you're going to have an outbreak if your mass gathering limit is 250 versus 50 versus 有些他说是250个人的聚会，有些人是50个，我们省是50，有些地区是250限制。这个大家都是对，包括对孩子们的安全措施设置，包括安省，包括我们 BC 省，我们都相互交谈，我们都是商谈。我们也是知道。And what are the types of data? So I can't tell you exactly what. We did have several discussions about this with our counterparts and talked about our rationale. 所以总而言之，就是国际上的、国内的，我们同行都经常联系大家都相似我当然知道是相似的，因为资本主义国家基本上体制相似，这个设置相似，才处理的措施基本上大同小异，包括定义也是大同小异And for information about the province's pandemic supports, visit gov.bc.ca/COVID-19. Last question is from Ethan Sawyer, CBC. Hi, Dr. Henry. If the cases at Caulfield Elementary are not considered an outbreak, are they still the first confirmed cases of in-class transmission in BC? I can't comment on the specific school. There have been a few transmission events that I'm aware of, but none of them have been widespread or an outbreak. Ethan, do you have a follow-up? I do. Once children tested positive, why were parents and siblings not all tested right away? It is our understanding that at least 4 family members connected to the grade 2 class have also tested positive. Yeah, again, I can't tell you about a specific situation, but there's an assessment done with public health, and when people are isolated, they may not necessarily need to be tested, and we don't test asymptomatic people just
who have had an exposure unless there's a reason. So there are different measures in place to ensure that anybody who has been exposed is self-isolating and staying away from others, and if they develop any symptoms or there's concerns, that they're tested. We do, the MHOs and the school health teams and our teams in long-term care, for example, there are some settings where we do much 这位记者问的其实之前大家都听到过了，都很多都是重复的所以我就不多啰嗦了。And where we know that residents can be infected and have very mild or no symptoms at all, and it can be so dangerous in those settings. So we do it in certain situations, and that's left up to the MHO depending on the detailed information they know about every individual case. That's all the time we have for today. Thank you. 好了，那个这个我再给大家重复一下今天的数字啊，不是很多的朋友从一开始就收看我们的节目。好，那昨天到今天24小时，一共是新增了82个新增阳性案例，那么全省的累计呢，现在到了9220个，其中这个沿岸卫生局累计是3360，飞沙卫生局累计4712。岛上卫生局209，的确啊，岛上卫生局做的挺不错的。内陆卫生局是535，北部卫生局是317，跟旅行相关的，也就是境外获得的是87。那么目前为止这个数字也是在逐渐的下降，就是 active case， 就是之前累积到现在，有些还在 active， 就是记录在案的，有些没有消耗的，那是1261，之前是1302，我看到这个数字是逐渐下降，1371也有最高的时候是1594，在9月14号，然后到9月17号是1705，到了9月21号是1987，到了9月24开始下降很多，一直到了10月1号1261，住院有69个，这个也是在下降不是下降，至少是 hold 住了，我们中文叫 hold 住了。9月24号的时候呢是61个，但是集中重症监护是20个。那么到了9月28号，这个礼拜一是69个住院，22个重症监护。那今天10月1号周四呢是69个住院不变，但是呢这个重症监护对，重症监护只有19个了，少了3个那么很遗憾呢，又新增1例死亡，到了235个。那么现在在全省呢，已经有3093个人在我们的公卫系统的积极的密切关注监控之下。那么昨天到24小时，全省创纪录的完成了10899个测试。好了，各位观众今天的 BC 省新冠疫情的新闻简报，我们为大家实况转播到这儿。明天、后天、大后天都没有，那么下星期一3点钟我们准时回来。感谢大家的收看，我们下星期一再见。